lesson is going to focus about diet. Now, in terms of diet, you could have two meanings, right? One is when we talk about the diet. We want to lose the weight, we say, oh, I'm dieting, okay? So that is also losing weight, we use diet, okay? I'm on a diet plan, right? But however, diet means the food, the meals that you take, right? In this lesson, that's what I'm going to cover, right? Hello children. Today, a lesson is about diet. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது சரியான உணவு முறை பற்றி. அதாவது எங்களுடைய நாளாந்த ஆகாரத்துல உணவு முறையில நாங்க என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், என்னென்ன சேர்த்துக்கொள்வோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நாங்க இந்த லெசன்ல படிக்க போறோம். So moving on, let us have a look. Interview your partner. Now, I'm sure you might have a sibling at home, a brother or a sister, right? If you don't have anyone, you can interview your parents or a friend, right? Anyone that you know, interview them and jot down some answers, right? Interview your partner. ஸோ இதில் நாங்கள் வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம், அதாவது ஒரு நேர்காணல். யார் கூட? இட் கேன் பி யோர் ஃப்ரெண்ட், நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர் கூட, இல்லை உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், உங்களுடைய சிப்ளிங், சகோதரர்கள், யாராகவும் இருக்கலாம். இந்த கொஸ்டின்ஸ் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க, ரைட்? What do you usually have for breakfast? Now think that you are asking me the question, okay? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for your breakfast? நீங்க சாதாரணமா உங்களுடைய காலை உணவாக என்ன உட்கொள்வீங்க? யூசுவலி அப்படின்னு சொன்னா சாதாரணமாக, நார்மலி. What do you usually have for breakfast? Cereal. Oh, I would have bread. Okay, so you could extend your answer by saying cereal and milk, bread and butter, okay? Or you could say toast. Okay, you can say milk rice. Now you can't write many things, right? Because it's what do you usually have for breakfast, right? For breakfast பார்த்தீங்கன்னா நான் அதிகமாக சீரியல் எடுப்பேன். பிரெட், டோஸ்ட், மில்க் ரைஸ்ன்னு சொன்னால் பாச்சோறு, டோஸ்ட்ன்னு சொன்னால் அது பிரெட் டோஸ்டாக இருக்கலாம். அதாவது பிரெட்டை பானை வந்து நீங்கள் வாட்டியோ டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது. பிரெட்ன்னு சொன்னால் பான், ரைட்? சீரியல் என்று சொல்கிறது இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி நாங்கள் லிக்விடில், அதாவது மில்கில் நாங்கள் வந்து சேர்த்து சாப்பிட்றது. So if it's me, I would usually have cereal in the morning, okay? What do you usually have for lunch? இரண்டாவது கேள்வி, what do you usually have for your lunch? சாதாரணமாக நீங்கள் உங்களுடைய பகல் நேர உணவாக என்ன உட்கொள்வீங்க? இல்லை பகல் நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற உணவு என்ன? So I usually eat rice and curry. There could be different types of curries, right? But generally, I eat rice and curry. அடுத்தது லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மோஸ்ட்லி நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கன் கல்ச்சரில் வந்து ரைஸ் அண்ட் கறி தான் எடுப்போம். ஸோ நானும் லஞ்சுக்கு வந்து ரைஸ் அண்ட் கறி எடுப்பேன். நீங்கள் என்ன லஞ்ச் எடுப்பீங்களோ அதை எழுதலாம். What do you usually have for dinner? அடுத்தது what do you usually have for dinner? உங்களுடைய இரவு நேர உணவாக நீங்கள் உட்கொள்கிறது என்ன ஆகாரம்? So it depends, right? I'll write a few options. You could have pasta. You could have noodles. Right? You could even have fried rice. You can have a Sri Lankan type of food called kottu, right? So you can have any type of food that you like. So usually at our place you would either eat pasta or noodles. So usually we've got those two, right? அடுத்தது டின்னர் என்னும் போது நான் மோஸ்ட்லி எடுக்கிறது நூடுல்ஸ், அதே மாதிரி பாஸ்டா, ரைட்? ஸோ நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்களோ சம்டைம்ஸ் கொத்து போன்ற விஷயங்கள் எடுப்பீங்களாக்கும். வாட் எவர் தட் யூ ஈட் ஃபார் டின்னர் யூ கேன் ரைட் ஹியர். Which meal are you most likely to skip?
அடுத்த question, which meal you most likely to skip? அதாவது எந்த ஆகாரத்தை, இந்த வேளை ஆகாரத்தை, காலையா இல்ல மதியமா இரவு நேர ஆகாரமா நீங்க அதிகமாக எடுக்காம விடுறது? For me, it's usually dinner. Okay, for you sometimes it could be breakfast, it could be lunch, depending on your work patterns. Okay, right, so moving on, let us have a look at the next slide. What nutrients can you see in the picture? What nutrients can you see in the picture? ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்து பல விதமான உணவு வகைகள் இருக்குது. அந்த உணவு வகைகளில் இருக்கிற போசனைகள் என்னென்ன அப்படித்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. So here you have bread, different types of bread, right? You've got the brown bread, you've got the little bread buns, you've got pasta, you've got potatoes, right? These are all carbohydrates. So I'm going to put the letter C. Okay, so you know they're carbohydrates. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைஸ், பிரெட் போன்ற விஷயங்கள் இருக்குது இந்த பக்கம். அதாவது சோறு, பான், இதில் அதிகமாக இருக்கிறது என்ன? கார்போஹைட்ரேட். அதாவது நாங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் கார்போஹைட்ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next one here, you've got fruit and you've got veggie. Okay, so usually fruit and veggie, they give you vitamins as well as minerals, right? But I mean, generally some other things could also give you the same, right? I'm not saying only these, but usually that's what we get. Okay, so some people can call it vitamins, right? So you usually vitamins and minerals. So here you have fruit and you also have some veggie. And then this side you can see vegetables and fruits. So vegetables என்றால் மரக்கறி, fruits என்றால் பழங்கள். அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கிறது வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். விட்டமின்ஸ் நாங்கள் தமிழில் விட்டமின் என்று சொல்லுவோம், மினரல்ஸ் என்றால் கனிமங்கள். Here we've got fish, we've got mutton, we've got sausages, we've got egg, right? Chicken. So usually we say these are the food types that give you protein to your body. Okay. அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம், இதில் இருக்கு மீன், இறைச்சி போன்றவைகள். அதாவது மீட், ஃபிஷ். மீட் என்றால் இறைச்சி வகை எதுவாகவும் இருக்கலாம், மீன் என்று சொன்னால் ஃபிஷ். இதில் அதிகமாக இருக்கிறது என்ன? புரோட்டீன். புரோட்டீன் என்று சொன்னால் தமிழில் புரதம். Then here we have the sweets, the chocolates, the Smarties, those little red, yellow, orange ones. We've got lollipops, etc. Okay, so these are the things that we should not eat. Okay, they are fatty food, not good for our body, so we shouldn't eat it too much. However, we really like these type of food. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, சில லாலிபாப்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஃபேட்டி ஃபுட். அதாவது மோஸ்ட்லி ஜங்க் ஃபுட் ஆர் ஃபேட்டி ஃபுட் என்று சொல்கிறது உடல் நலத்துக்கு அவ்வளவு நல்ல ஆகாரம் இல்லை, அதிகமான கொழுப்பு சத்து இருக்கிற உணவுகள், ரைட்? ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் ஃபேட்டி ஃபுட் என்று சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். So next we have milk, we have cheese, we have yogurt, right? So we've got the dairy products. Okay, now some of it is milk and all, you get a lot of protein, but then cheese could also be a bit fatty type of food, right? But it depends. So it's fairly good, not too much, but it's okay. So you could have a glass of milk, you could eat a yogurt for a day, that's fine, right? So here you've got all the dairy products. அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி எக் இருக்குது. ஸோ மில்க், எக், சீஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் ப்ரோட்டீனும் இருக்குது, சில நேரத்தில் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து மிக்சர் ஆஃப் எல்லா நியூட்ரியன்ஸ், எல்லா போசனைகளும் சேர்ந்த ஒரு உணவாக எடுக்கலாம். So here we have to learn some words around carbohydrates and proteins. இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற ஃபுட் என்னென்னு சொல்லி அந்த காலமுக்கு கீழே எழுதுறேன், ரைட்? அதாவது எந்தெந்த உணவு வகைகளில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கோ அதை நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் என்ற ஹெடிங்க்கு கீழவும், புரோட்டீன் இருக்கிற உணவுகள், புரதச்சத்து இருக்கிற உணவுகளை அதுக்கு கீழவும் எழுத போறீங்க.
Now think about some food that could actually come up for carbohydrates, right? So carbohydrates are the ones that usually give you energy, and it is also able to kind of, develop energy in your body, right? So let us have a look at some of the words. We could take potato. Okay, so it's not potato, but it is potato, right? Next, we have something which all of us like to eat. I'm not a fan of it though. We have rice. We have pasta. Okay, think about other things that could come up for carbohydrate. I think it would be bread. Okay, you could also add buns. Lots of people eat buns. Bread rolls. Okay. சரி, முதலாவது நாங்க பார்ப்போம் potato, right? or potato அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. potato கிழங்கு. rice சோறு. பாஸ்டான்னு சொல்றது குட்டி குட்டியா இருக்கும். அது நாங்க கறி யூஸ் பண்ணி இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுக்கலாம். பிரெட் என்றால் பான். பன்ஸ் அண்ட் தென் பிரெட் ரோல்ஸ் என்று சொல்றது சின்ன சின்ன பிரெட் ரோல்ஸ், அதாவது பான் தான், ஆனால் அது குட்டி குட்டியாக இருக்கும். இதில் நான் கீறி காட்டி இருக்கிற மாதிரி. So on and so forth. You could add more words to your list. We could add a few more. Let me add a few more so that you could add more to it later on. Okay. Snacks, you know, the ones that we sometimes eat between meals. Snacks also have a certain amount of carbohydrate. Not a lot, but definitely a certain amount. Okay. Apart from that, we could take chips. Some people actually call those French fries. Okay. Okay. And what else? Actually, beer also has a certain amount of carbohydrates. So we could take beer. So I think here are a few words for carbohydrates. அடுத்தது ஸ்நாக்ஸ் என்று சொல்றது நாங்கள் இன் பிட்வீன் மீல்ஸ் எடுக்கிறது. உணவு வேளைகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் நாங்கள் எடுக்கிற இந்த சின்ன சின்ன நொறுக்கு திணிகள். சிப்ஸ் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் என்று சொல்லியும் சொல்லுவோம். சிப்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே பொட்டேட்டோவை வந்து ஃப்ரை பண்ணி, அதாவது நீளமாக மெல்லியதாக வெட்டி அதை ஃப்ரை பண்ணி, நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணி மொறுமொருண்டு வர்ற மாதிரி எடுக்கும்போது அதை நாங்கள் சொல்கிறது சிப்ஸ் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். அடுத்தது பியர். இது வந்து ஒரு விதமான ஆல்கஹால், அதுலேயும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்க ஒரு அளவு. Think about more that you could actually add on to this list. I also remembered a few more that you could add on to this list. Corn, oats, something like pasta, we have spaghetti. And then corn என்று சொன்னா சோளம், oats, spaghetti, pasta போல same kind of food but நீளமாக இருக்கிறது. Right. So let us see what words we can learn for proteins, right? Now when we take proteins, it means that it is not that bad for our body, but it is good. We should eat more protein. So all of us know protein. We have dal, fish, prawns, chicken, what else can you think of? Even duck, right? Some of us actually don't eat that here in Sri Lanka, but abroad people actually eat duck meat. Okay, so duck also gives us protein. Beef,
right? Mutton. டால் பருப்பு, ஃபிஷ் மீன், ப்ரான்ஸ் என்றால் இறால், சிக்கன் கோழி இறைச்சி, மீட் என்று சொன்னால் எல்லா இறைச்சி வகையும். கோழி இறைச்சிக்கு சிக்கன், டக் என்றால் வாத்து, சில நாடுகளில் வாத்திறைச்சி ரொம்ப பாப்புலர், ஸோ டக். பீஃப் என்று சொன்னால் மாட்டிறைச்சி, மட்டன் ஆட்டிறைச்சி. All of these types of food actually give you protein. So let's have a look at some more food, right? We could actually have cheese, gives us some protein, right? We also have yogurt, which gives us protein. Milk is a nice source of protein. Eggs, again, is a nice source of protein. So here we have got some food items, right? Or some things that you eat and drink, right? I think drink we don't have. Most of it is eating, right? That would actually be needed for your diet, okay? So let us have a look at the meaning. சீஸ், யோகர்ட், மில்க் பால். ஸோ பால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பூரண உணவு, கம்ப்ளீட் டயட், எல்லா சத்தும் இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அடுத்தது எக்ஸ் என்றால் முட்டைகள். So let us have a look at the pronunciation of these words. We have potato, rice, pasta, bread, buns, bread rolls, snacks, chips, or we call them French fries, beer, corn, oats, spaghetti, right? Let us have a look at the words one more time. Potato, rice, pasta, bread, buns, bread rolls, snacks, chips, beer, corn, oats, spaghetti. Now, let us have a look at the vocab for proteins. We have dal, fish, not fish, okay, it's fish. Prawns, or sound, prawns, chicken, duck, beef, again, okay, so it's a beep, beef, okay, sound, beef, mutton, cheese, yogurt, milk, eggs. Okay, let's go through the prawn one more time so that you're nice and clear with it. Okay, dal, fish, prawns, chicken, duck, beef, mutton, cheese, yogurt, milk, eggs. Right, so moving on, we have to have a look at the vitamins and minerals. Now, some people actually call it vitamins and minerals as well. That's fine, right? And then we have the fatty type of food. அடுத்தது நாங்கள் எழுத போகிறது விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், விட்டமின்கள் மற்றும் கனிமங்கள் உள்ளடங்கிய உணவு வகைகள். Alright, so here you could take vegetables, you could even take fruits that have a lot of vitamins and minerals, right? So let me write a few here and then you can add more to your list definitely, right? So carrots, cauliflower, okay, so you know cauliflower, it's like yellow a bit, okay, we say govamal, right? Cauliflower, we have broccoli, then we also have spinach, we have turnip, we could take bell pepper,
You could also take other types of vegetables and fruits that actually have vitamins and minerals. Carrots உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் தமிழில் carrots என்று சொல்லுவோம். அடுத்தது cauliflower, தென் ப்ராக்கலி என்றது cauliflower, cabbage அதாவது கோவா இந்த இனத்தை சேர்ந்த ஒரு வெஜிடபிள். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ட்ரீ மாதிரி இருக்கும். இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்மால் ட்ரீ, ரைட்? அந்த ஷேப்பில் இருக்கும். தென் ஸ்பினாஷ் கீரை வகை. டர்னிப் என்று சொல்கிறது ஒரு விதமான முள்ளங்கி வகை. பெல் பெப்பர் என்றால் மணிமிளகு. இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. ரெட், க்ரீன், ஒரு மாதிரி yellow, orange கலர்லையும் இருக்குது. If you talk about the fatty type of food, right, you could actually take chocolates, nuts, different type of spreads like chocolate spreads, Nutella, right? Peanut butter. So let me write some examples. Peanut butter or Nutella. Okay. Even you could take milk. Okay. A lot of milk could be sometimes fatty. Cheese could be fatty. Okay. It has different nutrients, right? It not only has proteins, but it also has a certain component of fat in it. Okay. Right. அடுத்தது fatty foods or fats இருக்கிற food. Chocolates, nutsலையும் different types of nuts இருக்கு. Walnut இருக்கு, peanuts இருக்கு, and then cashew nuts இருக்கு. இந்த மாதிரி different types of nutsம் இருக்குது. Then ஸ்ப்ரெட் என்று சொல்கிறது ஏதோ ஒரு ஃபுட்லையோ ஏதோ ஒரு ரேப்லையோ இல்லை ப்ரெட்லையோ மேலே நாங்கள் பூசி சாப்பிட்றத சொல்கிறது ஸ்ப்ரெட். என்ன விதமான ஸ்ப்ரெட்டாகவும் இருக்கலாம். சாஸ் ஒரு ஸ்ப்ரெட், பீனட் பட்டர் ஒரு ஸ்ப்ரெட், அதே மாதிரி நட்டலா ஸ்ப்ரெட் இருக்குது, சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இருக்குது, ஈவன் சாக்லேட் சிரப்பை கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிடலாம், ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இருக்குது. ஸ்ப்ரெட்ன்றது காமன் நேம். ஒரு விதமான ஸ்ப்ரெட் அதுக்கு கீழே இருக்குது. அண்ட் தென் மில்க், பால். அடுத்தது cheese. Let us have a look at the pronunciation for these words, right? Carrots, cauliflower, broccoli, spinach, turnip, bell pepper. Okay, so you have again one more time: carrots, cauliflower, broccoli, spinach, turnip, bell pepper. Next, you have the fatty type of food: chocolates, nuts, different types of spreads, milk, cheese. Okay, peanut butter is an example for a spread, right? Again, let us have a look at the pronunciation: chocolates, nuts, different types of spreads, milk, and cheese. All right, so moving on, guess the right food group for these food items. All right, so let us move to the next bit. Guess the right food group for these items. Guess the right food group for these food items. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸுன்ற பிக்சர்ஸ் இருக்குது. அந்த பிக்சர்ஸ், அதாவது அந்த பிக்சர்ஸில் இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் என்ன ஃபுட் குரூப்புக்குள்ளே வரும்? விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட்டி ஃபுட், ப்ரோட்டீன், நீங்கள் என்னென்னு சொல்லி எழுதணும். Right? Now, sometimes you might understand that they belong to different nutrient groups as well. Right? For an example, if you take milk, okay, it could also be fatty, it could also be protein. So you could have a mix of it, right? So it's okay, it doesn't have to be one type. We write what we feel or what we have learned, okay, before as kids and what we know with our existing knowledge. But if you find out there is more to it, please feel free to add it on to the list, right? Now let us have a look at the first one. What is this? This is cheese. Okay, so cheese is more of like a fatty food. So I'm going to put the letter F for fatty food. Okay, cheese could also be what? Let's go back and see. So we have cheese for fatty.
And we also have cheese for protein. So we could take it for both, I feel. Okay. Now, I am not a science teacher, okay, so I am language teacher. If you feel there is more nutrients to it, please feel free to add them, right? Right. So first one is cheese. So cheese has both fat and protein, but more of fat. கூடுதலாக அது கொழுப்பு சத்து இருக்கிற உணவாக கருதப்படுறதால so fatty அதனால F or protein இருக்கிறதால P ரெண்டும் எழுதுறேன் நான் F and P. The next one is pasta, okay? So pasta would be carbohydrate. So I'm going to put the letter C. Second one, pasta. Pasta வந்து mostly carbohydrate இருக்கிற உணவு. This here is oil, okay? So oil is definitely fatty, okay? So we would put the letter F. அடுத்தது oil வந்து definitely கொழுப்பு இருக்கிற உணவு வகை so fatty food so F. Next we have some eggs, okay, and eggs for sure is going to be protein. If you feel there's also some fat into it like the egg yolk, okay, you could definitely put F as well. அடுத்தது eggs வந்து கூடுதலாக protein தான் இருக்கு so P protein. Next, what do we have here? It's like a melon, okay? So fruits have more vitamins and minerals. So I'm just going to put V here and M. V and M, vitamins and minerals, okay? Lemon, lime இதில் எல்லாமே vitamin, minerals ரெண்டும் இருக்கு so அதனால V and M. Here we have again strawberries, and strawberries again has a lot of vitamins and minerals, or you can call it vitamins and minerals, okay? So I am definitely going to put V and M. அதுக்கு கீழே இருக்கிற அடுத்த ரெண்டு பிக்சர்ஸையும் பாருங்க ஸ்ட்ராபெரி வந்து ஒரு ஃப்ரூட் ஸோ நான் முதலே சொன்னேன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மோஸ்ட்லி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராபெரியில் V and M. Nuts have some fat, okay? It could also have a certain amount of carbohydrates, a bit of protein, but I would put fatty food here for nuts. அடுத்தது nuts. So nuts and chocolateஸ்ல இருக்கிறது நாங்கள் பார்த்தோம் fat. So அது வந்து fatty food F. Next we have cereal, which is made out of corn. So I'm definitely going to put carbohydrates here. And அடுத்தது cereal. So it's definitely carbohydrate. கூடுதலாக and அது mostly milk-ஓட சாப்பிடுற உணவு and கூடுதலாக carbohydrate இருக்கு. So C. Milk could be protein, could be fatty. So I'm definitely going to put F and P. Milk. So milk வந்து fat, protein ரெண்டும் இருக்கு. Yogurt. So where did we write yogurt? We actually wrote it under proteins, right? Some people could even say milk and yogurt could fall under carbohydrates as well sometimes, okay? I would put it under protein. Some people could say it's got a bit of fat as well, okay? It depends. Yogurt, protein, fat ரெண்டும் இருக்கு. So P, F. Rice here is carbohydrate, so I'm going to put it here. Butter is a fatty type of food, so I'm going to put F here. Fish is protein, so the letter P. Broccoli again, vitamins and minerals, so I'm going to put V and M here. Right, so here we have put them into the right group. அடுத்தது ரைஸ் சோறு மோஸ்ட்லி கார்போஹைட்ரேட் ஸோ சி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் ஸோ பட்டர் வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஃபுட் தான் மோஸ்ட்லி ஃபேட் இருக்கிறதால F. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிஷ்ஷில் அதிகமாக இருக்கிறது ப்ரோட்டீன் ஸோ P. அண்ட் அடுத்தது ப்ராக்கலி இட்ஸ் அ வெஜிடபிள் ஸோ விட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸ் போத். So what I want to focus, or what we focus mainly, is not learning about science and things like that here. The main focus is that you understand that there are different types of nutrients and that you are able to talk about these nutrients under certain categories of food and drinks. So you have to use that language
And that is what is important rather than trying to find out which one does it belong to really. Okay? Moving on, here is what you have to do. Plan a balanced diet for your next meal. Okay? So think that next meal you want to have a really balanced diet. What would you have? Okay? So if I was you, I would have a small portion of rice. Okay? And I would have lots of veggie and fruits. Veggie means vegetables, right? I would have some vegetables and fruits. Okay. I would also have some fish. Okay. If you want, you could use a bit of virgin oil for like a salad. Okay. Maybe so that you get a bit of oil into your food as well. Not too much. You don't want to, fry it. Okay. So a bit of oil, right? And basically maybe some spinach as well. So I get some iron, okay? So usually a balanced diet would mean that you have a little portion of rice and some veggies and some fruit, a little bit of oil and maybe a little bit of, sweet items. Not a lot, but, having a little piece of chocolate for one meal isn't that bad, okay? So maybe a teeny weeny piece of chocolate as well, right? I'm just going to a tiny piece of chocolate. This shows how tiny it is. This is a little piece of chocolate. Okay? So here, you need to plan a balanced diet for your next meal. உங்களுடைய அடுத்த மீலுக்கு நீங்கள் ஒரு பரிபூரண ஆகாரத்தை பிளான் பண்ண போகிறீங்க. ரைட். ஸோ நான் இதில் கொஞ்சமாக ரைஸ், நிறைய ரைஸ் இல்லை, ஓரளவு ரைஸ் அண்ட் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், நிறைய மரக்கறி, பழங்கள், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ், மீன், ஸ்பினாஷ், நிவித்திக்கீரை, சாக்லேட்ஸ் கொஞ்சம், நிறைய இல்லை பிகாஸ் ஃபேட்டி ஃபுட் தானே, பட் கொஞ்சமாக எடுக்கலாம் டிசர்ட்டுக்கு. So I hope you have got a good understanding of what diet means, right? And you should be able to talk about the different nutrients like the carbohydrates, the proteins, the minerals, the fatty food, the vitamins or vitamins, right? So if you can relate it to different types of food and if you're able to talk about it, well, that's you getting entire idea about the lesson of the diet. Okay, so that brings us to the end of the lesson, which was all about diet.